Hello everyone, welcome in electrical engineer. In today's lecture, we are going to see syllabus topic 3.5 EMF equation of a transformer. EMF electromotive force equation of a transformer. So let us see syllabus topic 3.5. For deriving the EMF equation of a transformer, refer to figure 3.5.1a. The primary winding is connected across AC supply. This forces an alternating current through the primary winding to produce an alternating flux phi in the core. ओके, फिगर 3.5.1 ए मध्ये दाखवल्याप्रमाणे प्रायमरी वाइंडिंग जी आहे AC सप्लायच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेली आहे ट्रान्सफॉर्मरची प्रायमरी वाइंडिंग. This forces an alternating current through primary winding. ओके, AC व्होल्टेज काय करतोय, प्रायमरी वाइंडिंग मधून अल्टरनेटिंग करंट प्रवाहित करतोय. द प्रायमरी वाइंडिंग टू प्रोड्यूस अन अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाय. मग प्रायमरी वाइंडिंग काय काम करणार आहे, अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाय हा निर्माण करेल कोअरमध्ये. ओके, इथं पाहू शकता तुम्ही फिगर 3.5.1 ए मध्ये एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मर आहे. प्रायमरी वाइंडिंग ही सप्लायच्या अक्रॉस कनेक्टेड आहे. सप्लाय हा प्रायमरी वाइंडिंगमधून प्रवाहित होतोय अल्टरनेटिंग करंट. ओके, प्रायमरी वाइंडिंग अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाय प्रोड्यूस करतोय की जो कोअरमधून प्रवाहित होतोय. ओके, अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाय हा प्रवाहित झालेला फ्लक्स जो आहे अल्टरनेटिंग फ्लक्स तो सेकंडरी वाइंडिंगला, सेकंडरी साइड ऑफ ट्रान्सफॉर्मर सेकंडरी वाइंडिंगला लिंक होतो. ठीक आहे, तर हाच आपण EMF इक्वेशन पाहणार आहोत. सेकंडरी विथ N2 टर्न्स, सेकंडरी विथ N2 टर्न्स करंट I2. ओके, variation of the flux with time, variation of the flux with time. This is the flux versus time diagram. ते पाहू शकता y ॲक्सिस वर फ्लक्स आहेत, x ॲक्सिस वर टाइम आहे ओमेगा टी. ओके, हा व्हेरिएशन आहे फ्लक्सचा टाइम सोबतचा. मॅक्झिमम फ्लक्स फाय एम. ओके, हा पीक व्हॅल्यू जो दिसतोय क्रस्ट पार्ट वेवफॉर्मचा, याला आपण मॅक्झिमम फ्लक्स फाय एम म्हणणार आहोत. ओके, फायचं इक्वेशन आहे फाय एम साइन 2 पाय ओमेगा टी. ओके, 2 पाय टी, 2 पाय एफ टी. ओके, फाय एम साइन 2 पाय एफ टी. ओके, फिगर 3.5.1 बी, वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स विथ टाइम. Then this varying flux gets linked with the secondary and primary winding to induce the mutually induced and self-induced EMFs in the secondary and primary windings respectively. Okay, हा जो फ्लक्सचा व्हेरिंग आहे गेट्स लिंक होतो with the secondary and primary windings to induce the mutually induced and self-induced EMF in the secondary and primary winding respectively. ओके, पहा सेकंडरी आणि प्रायमरी वाइंडिंगमध्ये म्युच्युअली इंड्युस्ड अँड सेल्फ इंड्युस्ड EMF तयार करतात. म्युच्युअली इंड्युस्ड हा सेकंडरी वाइंडिंगमध्ये तयार होतो, सेल्फ इंड्युस्ड EMF हा प्रायमरी वाइंडिंगमध्ये तयार होतो. ठीक आहे, सिलेबस टॉपिक 3.5.1 डेरिवेशन ऑफ EMF इक्वेशन. ओके, डेरिवेशन ऑफ EMF इक्वेशन अतिशय महत्त्वाचं आहे. MSBTच्या परीक्षांमध्ये बऱ्याच वेळेला या टॉपिकवरती प्रश्न विचारलेला आहे. सिलेबस टॉपिक 3.5.1 डेरिवेशन ऑफ EMF इक्वेशन. ओके, लेट अस नाव ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इंड्युस्ड व्होल्टेज इन द प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग. ओके, चला आपण आता मिळूया. लेट अस नाव ऑब्टेन द एक्सप्रेशन म्हणजे समीकरण फॉर म्हणजे त्यासाठी इंड्युस्ड व्होल्टेज, जो व्होल्टेज इंड्यूस होणार आहे प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंगमध्ये, त्याचे एक्सप्रेशन, त्याचे आपण समीकरण आता मिळूया. स्टेप नंबर 1, एक्सप्रेशन फॉर द इन्स्टंटेनियस फ्लक्स फाय. इन्स्टंटेनियस म्हणजे त्या क्षणाला त्या वेळेला. एक्सप्रेशन फॉर द इन्स्टंटेनियस फ्लक्स फाय ॲज शोन इन फिगर 3.5.1 बी. द इन्स्टंटेनियस फ्लक्स changes in sinusoidal manner with respect to time.
इन्स्टंटेनियस फ्लक्स जे आहेत म्हणजे ज्या त्या वेळेला निर्माण झालेले त्याच क्षणाला निर्माण झालेले इन्स्टंटेनियस फ्लक्स जे आहेत, फ्लक्स म्हणजे चुंबकीय रेषा, ओके, तो चेंज होतात इन अ सायनोसॉइडल मॅनर. सायनोसॉइडल पद्धतीमध्ये ते चेंज होतात विथ रिस्पेक्ट टू टाईमसोबत. इट्स फ्रिक्वेन्सी एफ इज सेम ॲज दॅट ऑफ AC व्होल्टेज अप्लाइड टू द प्रायमरी वाइंडिंग. त्याची फ्रिक्वेन्सीसुद्धा सेम आहे जसे की तुम्ही प्रायमरी वाइंडिंगला व्होल्टेज AC व्होल्टेज अप्लाय करता. देअरफॉर फाय इक्वल्स टू फाय एम साइन ओमेगा टी. एक्सप्रेशन नंबर 3.5.1, फाय इक्वल्स टू फाय एम साइन ओमेगा टी. ओके, वेअर phi m equals to maximum value of the instantaneous flux, omega equals to 2 pi f, where f is the frequency of the flux waveform. स्टेप नंबर 2. ओके, स्टेप नंबर 1 मध्ये आपण फ्लक्सची जो समीकरण आहे तो मिळवला, एफ फाय इक्वल्स टू फाय एम साइन ओमेगा टी. स्टेप नंबर 2 मध्ये ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंड्युस्ड व्होल्टेज. ओके, ऑप्टेन म्हणजे मिळवणे, एक्सप्रेशन म्हणजे समीकरण, फॉर म्हणजे त्यासाठी इंड्युस्ड व्होल्टेज. इंड्युस्ड व्होल्टेजच्या समीकरणासाठी आपण ते स्टेप मिळवायचे. पहा स्टेप नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. फॅराडेज या शास्त्रज्ञांच्या नियमानुसार इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन या नियमानुसार द इंड्युस्ड EMF ड्यू टू व्हॅरिंग फ्लक्स इज गिवन बाय. ओके, इंड्युस्ड म्हणजे निर्माण झालेला जो EMF आहे व्हॅरिंग फ्लक्समुळे तो कसा देतात पहा. ई स्मॉल ई इक्वल्स टू मायनस एन डी फाय बाय डी टी होल्स. ओके, स्मॉल ई इक्वल्स टू मायनस कॅपिटल एन डी फाय बाय डी टी होल्स. स्टेप नंबर 3. ऑप्टेन मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ ई पर टर्न्स. ओके, मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ ई पर टर्न्स. प्रति वेटोळ्याला ई किती मिळतो. द व्हॅल्यू ऑफ इंड्युस्ड EMF पर टर्न कॅन बी ऑप्टेन बाय substituting n equals to 1. Therefore, E equals to minus d phi by dt. Substituting phi equals to phi m sin omega t we get. Okay, E equals to minus d by dt phi m sin omega t. Phi च्या ऐवजी आपण phi m sin omega t ही व्हॅल्यू ठेवली, equals to minus phi m omega cos omega t. Okay, expression number 3.5.2. ठीक आहे. द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ इंड्युस्ड व्होल्टेज पर टर्न इज गिवन बाय सबस्टिट्यूटिंग कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू प्लस मायनस 1. देअरफॉर ई मॅक्झिमम इक्वल्स टू ओमेगा फाय एम इक्वल्स टू 2 पाय एफ फाय एम होल्स. एक्सप्रेशन नंबर 3.5.3. स्टेप नंबर 4. ऑप्टेन द RMS व्हॅल्यू ऑफ ई पर टर्न्स. RMS व्हॅल्यू आता मिळवायचे आहे. RMS व्हॅल्यू म्हणजेच रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू ऑफ ई पर टर्न्स. RMS value of E per turns equals to E maximum divided by root 2. ओके, ही रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू आहे EMF E ची. ओके, E maximum divided by root 2. नेक्स्ट स्टेप इक्वल्स टू 2 पाय F फाय एम divided by root 2 equals to 2 under root 2 pi F phi m. Okay, pi F phi m equals to 4.44 F phi m. Expression number 3.5.4. Step number 5. Obtain the expression for induced voltage E1 and E2. Let E1 be the RMS induced voltage in the primary winding with N1 turns, and E2 be the RMS induced voltage in secondary windings having N2 turns. Therefore, RMS value of induced voltage in primary is E1 equals to RMS value of E per turn into number of primary turns. Therefore, E1 equals to 4.44 phi F phi m into N1 equals to 4.44 F N1 into phi m holds. Expression number 3.5.5. Similarly, RMS value of induced voltage in the secondary winding is E2 equals to RMS value of E per turns into number of secondary turns. ओके, इथे पहा E2 मध्ये म्हणजे सेकंडरीमध्ये इंड्यूस होणारा जो EMF आहे त्याचं पहा E2 इक्वल्स टू RMS व्हॅल्यू ऑफ E पर टर्न्स. ओके, रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू जी आहे E पर टर्न्सला इंटू गुणिले नंबर ऑफ सेकंडरी टर्न्स. सेकंडरी टर्न्सचे किती वेटोळे आहेत. देअरफॉर E2 इक्वल्स टू 4.44 F N2 phi m holds. 3.5.6. Okay, equation 3.5.5 and 3.5.6 represents the EMF equation. Okay, expression number 3.5.5 and 3.5.6 represents the EMF equation. Okay, now let us see one example. 3.5.1. A step down transformer operates on a 50 Hz AC supply with primary voltage of 230 volts. The cross sectional area of the core is 50 cm square. Calculate. ओके, काय काय पहा, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आहे जो की 50 हर्ट्ज या फ्रिक्वेन्सीवरती ऑपरेट होतो
विथ प्रायमरी व्होल्टेज, त्याचं प्रायमरी व्होल्टेज रेटिंग आहे 230 व्होल्ट. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोअर इज 50 सेंटीमीटर स्क्वेअर. द कोअर जो तिथे वापरलेला आहे ट्रान्सफॉर्मरमध्ये त्याचा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे 50 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे कोअरचा. ओके, ठीक आहे. मग कॅल्क्युलेट करायला सांगतात द मॅक्झिमम फ्लक्स फाय the maximum flux density Bm, voltage induced on the secondary side, assume primary and secondary turns to be 500 and 250 respectively. Okay, इथे टर्न्स दिलेले आहेत पहा, इथे टर्न्स दिलेले आहेत. ओके, voltage induced on the secondary side थर्ड नंबर आहे जो व्होल्टेज इंड्यूस होणार आहे सेकंडरी साईडला तो सुद्धा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. अज्युम प्रायमरी अँड सेकंडरी टर्न्स, प्रायमरी अँड सेकंडरी टर्न्स जे आहेत, प्रायमरी टर्न्स 500 वेटोळे, सेकंडरी टर्न्स जे आहेत ते 250 टर्न्स. ओके, रिस्पेक्टिव्हली. सोल्युशन गिवन, दिलेल्या क्वांटिटी ज्या आहेत प्रॉब्लेममध्ये एक्झाम्पलमध्ये त्या व्यवस्थित लिहून घ्यायच्यात. गिवन E1 इक्वल्स टू 230 व्होल्ट. ओके, E1 किती आहे 230 व्होल्ट. प्रायमरीचा व्होल्टेज दिलेला आहे A इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वेअर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॅपिटल A इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वेअर. N1 प्रायमरी साईडचा जो वेटोळे आहेत, N1 म्हणजेच काय इथे आता नंबर ऑफ टर्न्स आहेत. N1 equals to 500, N2 equals to 250. First, maximum flux phi m equals to E2 equals to 4.44 phi m N1 F. हा आपणाकडे फॉर्म्युला आहे E1 चा. ओके, E1 चा फॉर्म्युला काय, E1 equals to 4.44 phi m N1 F. आता आपल्याला याच्यावरून phi m म्हणजेच मॅक्झिमम फ्लक्स कॅल्क्युलेट करता येतात. नको असलेल्या ज्या क्वांटिटीज आहेत बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे म्हणजे E1च्या छेदात ढकलून द्यायच्या. Therefore, phi m equals to E1 divided by 4.44 into N1 into F equals to 230 divided by 4.44 into 500 into 50 equals to 2.07 milliweber. ओके, 2.07 milliweber आन्सर आहे. मॅक्झिमम इतका मॅक्झिमम फ्लक्स तिथे निर्माण होतो. सेकंड आहे maximum flux density Bm equals to phi m divided by A, cross sectional area. Maximum flux density Bm चा फॉर्म्युला आहे phi m divided by A equals to 2.07 into 10 raised to minus 3 divided by 50 into 10 raised to minus 4. आता इथे पहा एरिया कशात दिला होता, एरिया हा सेंटीमीटरमध्ये दिलेला आहे. ओके, सेंटीमीटरचं कन्वर्जन आपण इथे मीटरमध्ये केलेलं आहे. 50 into 10 raised to minus 4. ओके, इथे पहा 2.07 into 10 raised to minus 3. थर्ड क्वांटिटी आहे सेकंडरी इंड्युस्ड व्होल्टेज E2. सेकंडरी इंड्युस्ड व्होल्टेज E2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. E2 इक्वल्स टू 4.44 phi m N2 F. 4.44 into 2.07 into 10 raised to minus 3 into 250 into 50. ओके, E2 काय असेल 114.88 व्होल्ट. 114 व्होल्ट हा E2 आलेला आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपण जो सेकंडरी इंड्युस्ड व्होल्टेज E2 आहे तो इथे फाइंड आउट केला. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल नंबर 3.5.3. द कोअर ऑफ 100 kVA किलो व्होल्ट एम्पियर. ओके, 11,000/550 volts 50 hertz single phase core type transformer has a cross section of 20 cm into 20 cm. Find first the number of HV and LV turns. Okay, high voltage and low voltage. HV means high voltage and LV means low voltage turns. And second, the EMF per turns if the maximum core density is not to exceed 1.3 Tesla. Assume stacking factor of 0.9. Solution given E1 11,000 volt, E2 550 volt, F equals to 50 hertz, kVA rating equals to 100 kVA. Cross sectional core cross section equals to 20 cm into 20 cm. Bm equals to 1.3 Tesla. Okay, Bm flux density दिलेला आहे maximum flux density. To find N1 N2 EMF per turns. आपल्याला तीन quantities find out करायच्या आहेत. N1 okay, number of turns in primary side, number of turns in secondary side, EMF per turns. Okay, step 1, find cross sectional area. Find cross section area. सुरुवातीला आपल्याला cross section area find out करायचा आहे. Okay, A equals to 20 cm into 20 cm equals to 400 cm square. 400 into 10 raised to minus 4 meter square. Therefore, A equals to 0.4 meter square. Step 2,
find phi m equals to bm into a equals to 1.3 into 0.4 0.52 वेबर. ओके, phi m मॅक्झिमम फ्लक्स किती आहे 0.52 ओके वेबर आहे. स्टेप नंबर 3 फाइंड n1 and n2. n1 म्हणजेच काय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्रायमरी साइड आणि n2 म्हणजेच काय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंडरी साइड. E1 इक्वल्स टू 4.44 f phi m n1. ओके, नको असलेल्या क्वांटिटी ज्या आहेत त्या बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे ठेवल्या असता आपल्याला E1 मिळेल. ओके सॉरी n1 मिळेल. देअरफॉर 11,000 इक्वल्स टू 4.44 इंटू 50 इंटू 0.52 इंटू n1. ओके, n1 इक्वल्स टू 95.3 इक्वल्स टू 96 टन्स. ओके, म्हणजे जवळपास 96 टन्स n1चे आहेत. E2 आपल्याकडे E2चा फॉर्म्युला आहे E2 इक्वल्स टू 4.44 f phi m n2. देअरफॉर 550 इक्वल्स टू 4.44 इंटू 50 इंटू 0.52 इंटू n2. n2 इक्वल्स टू 4.76 इक्वल्स टू 5 टन्स, नियर अबाउट 5 टन्स. ठीक आहे. स्टेप नंबर 4 EMF per turns. EMF per turns. EMF per turns E1 by n1 equals to E2 by n2 equals to 11,000 oblique 96. 11,000 by 96 114.58 वोल्ट पर टन्स. ओके, 114.58 हे वोल्ट आहेत प्रति टर्नला. एक्झाम्पल नंबर 3.5.5 द नो लोड रेशो ऑफ ए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर इज 6,000/250 वोल्ट. 6,000/250 वोल्ट म्हणजेच प्रायमरी जे रेटिंग आहे ते 6,000 आहे, सेकंडरी जे रेटिंग आहे ते 250 वोल्ट्स आहे. फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन इच वाइंडिंग. ओके, प्रत्येक वाइंडिंगमध्ये नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करायचे आहेत. इफ द मॅक्झिमम फ्लक्स इज 0.06 वेबर इन कोर. मॅक्झिमम फ्लक्सची सुद्धा इथे मर्यादा दिलेली आहे 0.06 वेबर आहे इतकी. ओके, अशा वेळी आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन इच वाइंडिंग if the maximum flux is 0.06 weber in core. Solution given E1 equals to 6,000 volt, E2 equals to 250 volt. Okay, F equals to 50 hertz. हे दिलेल्या क्वांटिटीज आहेत प्रॉब्लेममध्ये. phi m equals to 0.06 वेबर. टू फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करण्यासाठी E1 equals to 4.44 phi m f n1. Therefore n1 equals to E1 divided by 4.44 phi m into f equals to 6,000 divided by 4.44 into 0.06 into 50 equals to 450.45. n1 equals to 45 tons. Okay, n1 equals to 45 tons इतके येतात. n2 equals to E2 divided by E1 into n1. n2 कसा फाइंड आउट करतात E2 म्हणजे सेकंडरी साइडचा EMF छेद प्रायमरी साइडचा EMF गुणिले प्रायमरी साइडचा नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 451. ओके, n2 इक्वल्स टू 18.79 नियर अबाउट इक्वल्स टू 19. ओके, n2 किती आहे सेकंडरी वाइंडिंगचे टर्न्स 19 आहेत. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल अ 3 kVA 220 volt/110 volt transformer has 500 turns on the primary. Find the transformation ratio and secondary turns. ओके, कोणकोणत्या क्वांटिटी दिलेल्या आहेत पहा. 3 kVA 3 किलो व्होल्ट ॲम्पियरचा एक ट्रान्सफॉर्मर आहे 230 बाय 110 व्होल्टचा. हॅज 500 टर्न्स ऑन दी प्रायमरी आणि ज्याचे 500 टर्न्स आहेत वेटोळे आहेत प्रायमरी वाइंडिंगचे. फाइंड इट्स ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. त्याचा ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो फाइंड आउट करायचा अँड सेकंडरी टर्न्स आणि त्याचबरोबर सेकंडरी टर्न्ससुद्धा फाइंड आउट करायचे आहेत. सोल्युशन गिवन KVA इक्वल्स टू 3, V1 इक्वल्स टू 220 वोल्ट, V1 इक्वल्स टू 110 V1 equals to 220 volt, V2 equals to 110 volt, N1 equals to 500 tons. To find K and N2. To find K and N2 transformation ratio K equals to V2 divided by V1 equals to 110 divided by 220 equals to 0.5. Transformation ratio capital K आपल्याला मिळते 0.5. Secondary turns N2 V1 divided by V2 equals to N1 divided by N2. आपल्याला कोणती क्वांटिटी फाइंड आउट करायची आहे N2. ठीक आहे,
तर हे जे अंशछेद आहेत ते चेंज होतील. N2 हा आपल्याला वरती पाहिजेला आहे, त्यामुळे बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे घेतला. V1 आणि V2 नको आहेत बरोबर चिन्हाच्या अलीकडे, तर त्यांना बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे म्हणजेच N1 च्या ठिकाणी सेंड केला तर काय होईल पहा, N2 = 500 into 110 divided by 220. N2 = 250 टन्स. अशा पद्धतीने जे सेकंडरीचे जे टन्स आहेत 250 टन्स आपल्याला इथे मिळतात. ठीक आहे. हा जो प्रॉब्लेम आहे 3.5.10 हा विद्यार्थ्यांनी स्क्रीनशॉट घेऊन नोटबुकमध्ये सोडवायचा आहे, प्रॅक्टिस करायची आहे. ओके. सिलेबस टॉपिक एक्झाम्पल नंबर 3.5.11 one phase transformer has two primary and a one phase transformer has 500 tons and 1200 secondary tons. Calculate transformation ratio. एक सिंगल फेजचा ट्रान्सफॉर्मर आहे ज्याचा प्रायमरी वाइंडिंग जे आहेत 500 पेरिफेरी आहेत, पेरिफेरी म्हणजे परी. ओके. अँड 1200 सेकंडरी टन्स. ओके. ठीक आहे. 1200 जे काय ते सेकंडरी टन्स आहेत सेकंडरी वाइंडिंगचे. कॅल्क्युलेट ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो. ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सोल्युशन गिवन N1 = 500 टन्स, N2 = 1200 टन्स. ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो K = N2 divided by N1 = 1200 divided by 500. ओके. = 2.4. हे जे आपल्याला आन्सर मिळेल ट्रान्सफॉर्मेशन कॅपिटल स्मॉल केचा. ठीक आहे. सिलेबस टॉपिक 3.6 व्होल्टेज अँड करंट रेशोज. ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो ऑफ ए ट्रान्सफॉर्मर. व्होल्टेज अँड करंट रेशोज. ट्रान्सफॉर्मेशन रेशोज ऑफ ए ट्रान्सफॉर्मर. सिलेबस टॉपिक 3.6 व्होल्टेज अँड करंट रेशो. त्याचबरोबर ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो ऑफ ट्रान्सफॉर्मर आपण पाहायचं आहे. For obtaining the voltage and current ratio of a transformer, consider the elementary transformer shown in figure 3.6.1. Okay, figure 3.6.1 elementary single phase transformer. प्रायमरी साठी प्रायमरी वाइंडिंग आहेत. प्रायमरी वाइंडिंगला AC सप्लाय कनेक्टेड आहे. सेकंडरी वाइंडिंगला समथिंग लोड आहे. ओके. हा जो मधून जो डॉटेड लाईन दिसते ती फ्लक्स आहेत. ओके. अल्टरनेटिंग फ्लक्स. सिलेबस टॉपिक 3.6.1 voltage ratios of the transformer and load. Let N1 be the number of turns of the primary and N2 be the number of turns of secondary winding. N1 जे आहे ते प्रायमरी वाइंडिंगचे टर्न्स आहेत, N2 जे आहे ते सेकंडरी वाइंडिंगचे टर्न्स आहेत. Also let the RMS induced voltage in the primary winding be E1. त्याचबरोबर RMS व्होल्टेज जो आहे तो E1 इतका आपल्याला मिळतोय. E1 volts and the RMS secondary induced voltage be E2 volts. Referring to equations 3.5.5 and 3.5.6, we can write that E1 = 4.44 phi m F N2 volts. Okay, N1 volts and E2 = 4.44 phi m F N2 volts. टेकिंग द रेशो ऑफ these एक्सप्रेशन्स वी गेट. या दोन समीकरणांचा जर आपण रेशो घेतला तर आपल्याला अशा पद्धतीने मिळेल E1 divided by E2 = N1 divided by N2 or E2 divided by E1 = N2 divided by N1. एक्सप्रेशन नंबर 3.16.1. These are the ratios of EMFs induced in the two windings of the transformer. Syllabus topic 3.6.2 voltage ratio for the transformer without load. Assume the load on the secondary winding in figure 3.6.1 is now disconnected. ओके. फिगर 3.6.1 मध्ये दाखवलेल्या डायग्रामनुसार जर आपण आता लोड डिस्कनेक्ट केला तर काय होईल. हेन्स द सेकंडरी करंट I2 = 0. मग सेकंडरी जो करंट आहे तो कसा असणार आहे, 0, कारण तिथे पाथ कंप्लीट नाही आहे. हेन्स द फील्ड
Hence, the load terminal voltage V2 of figure 3.6.1 is equal to the secondary induced voltage E2. Okay, therefore V2 equals to E2, expression number 1.6.2. The primary current I1 can can the primary current I1 on no load is very small. Okay, primary current जो आहे ऑन लोड हा कसा आहे अतिशय कमी आहे हेन्स द AC सप्लाय व्होल्टेज V1 and primary induced voltage E1 can be equated. Therefore E1 equals to V1 equals to E1, expression number 3.6.3. Substituting equation 3.6.2 and 3.6.3 into equation 3.6.1, we get V1 divided by V2 equals to N1 divided by N2, or V2 divided by V1 equals to N2 divided by N1, expression number 3.6.4. Thus the primary and secondary terminal voltages are proportional to the number of turns of the respective winding. Definition of voltage ratio. The ratio of the primary and secondary terminal voltage, that is V1 and V2, is also is called as the voltage ratio. Therefore, voltage ratio equals to ratio of primary terminal voltage V1 divided by secondary terminal voltage V2. Syllabus topic 3.6.3, voltage transformation ratio K. व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो के हा सुद्धा MSBTच्या परीक्षांमध्ये बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारलेला आहे. 3.6.3 व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो के. Definition: the voltage transformation ratio is defined as the ratio of secondary voltage to the primary voltage of a transformer. It is denoted by K. Therefore, transformation ratio K equals to V1 divided by V2 divided by V1 equals to E2 divided by E1 equals to N2 divided by N1 equals to I1 divided by I2. Expression number 3.6.6. Syllabus topic 3.6.5, types of transformers based on the value of K. Types of transformers based on the value of transformation ratio K. Okay. Based on the value of transformation ratio K, the transformers are classified as step up, step down, or 1:1 transformers. Step up transformer का आहे पहा. The transformer having K greater than 1 or V2 greater than V1 is called as the step up transformer. We get higher secondary voltage as compared to primary winding, hence the name step up. Okay, step up transformer, step down transformer. The transformer having K less than 1 or V2 less than V1 is called as the step down. Step down transformer, we get lower secondary voltage than the primary voltage, hence the name step down. Okay, hence the name step down. 1:1 transformer, the transformer having K equals to 1 or V2 equals to V1 is called as 1:1 transformer. It is also known as isolation transformer. Syllabus topic 3.6.6, current ratios. The transformer transfers electrical power from one side to other, primary to secondary, with a very high efficiency eta. अतिशय जास्त इफिशियन्सीने म्हणजे कार्यक्षमतेने जी ट्रान्सफॉर्मर ट्रान्सफर करतो इलेक्ट्रिकल पॉवरचे. ठीक आहे. इफ वी अज्युम दॅट, जर का आपण असे समजले, द पॉवर लॉस टेकिंग प्लेस इन द ट्रान्सफॉर्मर इज व्हेरी लो. ओके, ट्रान्सफॉर्मरमध्ये जो पॉवर लॉस होणार तो शून्य आहे. Therefore, efficiency eta equals to 100%. Then we can write that per hour equals to power input equals to power output. Okay,
then we can write that power input equals to power output. Therefore, V1 I1 cos phi 1 equals to V2 I2 cos phi 2. Expression number 3.6.6, where I1 and I2 are the RMS value of the primary and secondary current of the transformer respectively. Cos phi 1 and cos phi 2 are the cos phi 1 and cos phi 2 are the power factors of the primary and secondary side of the transformer. Practically, they are of same value. Therefore, cos phi 1 equals to cos phi 2. Therefore, V1 I1 equals to V2 I2. Expression number 3.6.10. Therefore, but V2 divided by V1 equals to N2 divided by N1 equals to K. Therefore, I1 divided by I2 equals to N2 divided by N1 equals to K. These expressions, when these expressions shows that the primary and secondary currents are inversely proportional to the number of turns of the corresponding winding. Equation 3.6.11 states that I1 divided by I2 equals to V2 divided by V1. Hence, the winding currents are inversely proportional to the corresponding winding voltage. That is, I1 I2 has reversed has inversed proportional to V1 and I2 to V2. Okay. Now important expressions आपण आता पाहणार आहोत. Important expressions, serial number, description and expressions दिलेले आहेत. Description, voltage ratios. Expressions E2 divided by E1 equals to N2 divided by N1 equals to K. Okay, this is the voltage ratio. Voltage ratio for ट्रान्सफॉर्मर विदाउट एनी लोड, कोणताही लोड नसताना ट्रान्सफॉर्मरवरतीचा तेव्हाचा व्होल्टेज रेशो V2 डिवायडेड बाय V1 इक्वल्स टू V2 डिवायडेड बाय E1 इक्वल्स टू K. ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो K इक्वल्स टू रेशो ऑफ सेकंडरी इंड्यूस्ड व्होल्टेज टू प्रायमरी इंड्यूस्ड व्होल्टेज. टर्न्स रेशो N1 डिवायडेड बाय N2. फिफ्थ आहे करंट रेशो I1 डिवायडेड बाय I2 इक्वल्स टू V2 डिवायडेड बाय V1 इक्वल्स टू N2 डिवायडेड बाय N1 इक्वल्स टू K. सिक्स्थ आहे प्रायमरी इंड्यूस्ड व्होल्टेज E1 इक्वल्स टू 4.44 5 N1 volts. Primary induced voltage E1 equals to 4.44 5 N1 Weber volts. Okay. Then secondary induced voltage E2 equals to 4.44 5 N2 volts. Okay, secondary induced voltage E2 equals to 4.44 5 N2 volts. Now, syllabus topic 3.7, rating of transformer, KVA rating. We will discuss this topic in next lecture, next video. Today's video, which part of the syllabus we completed here. Syllabus topic 3.5, EMF equation of a transformer. Syllabus topic 3.5.1 is 3.5.1, derivation of EMF equation. Syllabus topic. Then we have seen some examples on EMF equation. Then syllabus topic 3.6, voltage and current ratios, transformation ratios of a transformer. Syllabus topic 3.6.1, voltage ratio of the transformer with load. Syllabus topic 3.6.2, voltage ratio for the transformer without load. Definition of voltage values, definition of voltage ratios. Okay. Syllabus topic 3.6.3, voltage transformation ratio K. Syllabus topic 3.6.4, turns ratio of the transformer. Syllabus topic 3.6.5, types of transformer based on the value of K. Okay. 3.6.6, current ratios, important expression and their comparisons. Okay, we have seen for the both machines in this syllabus topic. Okay. Syllabus topic 3.7, rating of transformer, KVA rating. This topic we will going to see in next lecture, next video. So next lecture, next video
Keep watching Electrical Engineer and thanks for watching this video.